You may be seated. Good afternoon. Good afternoon. From lunch, we hope that we had a great lunch to get some energy. I just want to warn all of us that in the midst of the proceedings of the program, you can see we have hard-working cameramen and women who are taking pictures, as we can see on the screens. That is feeding to TV, Channel 48 on DSTV. So they are watching us at home. The risk is that after lunch, others fall asleep. So we don't want you to be caught on TV falling asleep when you have been sent to come and engage the panel. Because what will happen is that when you get back home, you will say, no, President Khalima was there. I bear, and then what did he say? He said it all. There are a few things that I would also like to confirm on behalf of the panel. The first one of those is that in Limpopo we have had the highest attendance than any other province. We would also like to confirm that in Limpopo we had the highest delegation of the province, which included MPLs, MECs, just a nice mix. It was the highest of all provinces. Yesterday, we shared with the delegation that was here that we have been making an observation as the panel that provinces have been improving as we move along. So it means that province number 2 was better than number 1. Province number 5 was better than number 7 was better than number. It therefore puts a challenge to this last session of Limpopo that number 9 will have to be better than number 8, and all of them. Now, let me also confirm that the group that we had yesterday has done its part in upholding that. Not only in terms of numbers, in terms of clapping, even in terms of discipline, even in terms of the quality of the inputs that were made. You don't want to spoil that. It's not going to start today. And so, let me indicate that we will take 5 hands from the far left and 5 hands from this side and utilize the microphones that are on the aisles. The quicker we identify hands, allow people to speak, and everyone will speak for no more than 3 minutes.
When you see me giving you a thumbs up sign, it does not mean continue saying nice things. It says your time is up, so you must give the next person. I have not seen our marshals. Where are they? They must be closer. We have to take number 1 as number 2. Please move to the mic, Papa. I don't want to lose the people that I'm noting. That's why I'm asking them to go to the mic. For whatever reason, if a person that I note is either disabled or very old that they cannot stand, they can still move next to the mic and then we will arrange a seat. Number 2, Kim with the striped jacket, number 2. And then number 3, that with the papers, and then number 4, Kim with the blue and green dress, and then number 5, Kim that there was white striped shirt. That ends in the middle. When we come back, we'll take from the middle, moving to the back. So those are the 5 names for this row. Let's start with number 1. We will come to this side. Now let's allow them to speak so that you don't stand long on the queue. Dear Livua, thank you. In Venda, before one speaks, one is to observe certain rituals. Please, just one more announcement. We kindly request that you introduce yourself before you speak. Thank you. Yeah, I wanted to do so, but I can do so after having observed this ritual. Ndisatuyana divazari tomanga uruba ngachivenda. Kabantu sebende danabo, mipululu karuru. Vere lambe. Maera usumbi. That is how I do it, and that's how we do it. And Ivam Sandavumbi from Chikonel Traditional Council. We have a complete, detailed submission written here. I will submit it later. So I won't even reiterate on the issues that are contained here. I want to only speak on one issue, but it has sub-issues. I am from a village that falls under Vuwani, and it has been adversely affected by the Vuwani saga. Listen to what this saga has taught us, which lessons we drew from this saga. Number 1, it means the act that regulates the MDB, the Municipal Demarcation Board, is totally flawed. That's why it caused more than 30 schools to be banned, and more than 52,000 learners in matric to suffer, and more than 400 million rand costing the department to build those schools. It is because of the flawed act, the MDB Act. Please, Tate Muchante, scrap it off. Kabautute, huna kakati. Again, this act has taught us to work independently and to be self-reliant, to avoid this, dependency theory. We no longer depend on anyone. Because for now, we've produced 100% matric pass rate with more than 50% bachelor passes, working on our own without a municipality controlling us, because we are not at the moment controlled by any municipality. So that law or that act has taught us to be self-reliant. Again, we have taught ourselves to regroup and to guard our schools. No single schools, 4 schools and 2 preschools were touched in our area, in the Chikonero community, because we've decided to work on our own. So there's something wrong with the ACPS or the act that controls the security and the policing system of this country, because we had to send up women and men and guard against our schools, never to be touched, and they were never touched. So there's something wrong with the security and the policing system. Tante Muchate, look into that and fix that. We know you can fix it. Our projects, including the electrification project that was to be installed in 352 houses, was taken away during the transition of these municipalities. And we decided to move out on our own to go for an NGO, and we got the solar
vision provider, solar vision, solar system provider, where we have all these houses, units provided with electricity. And we're doing that on our own, and all the 352 units are now lighting up. And we can, at least our kids can read and write and do better at schools. That's how we're producing 100%. On our own, we liaise with our minister, housing minister, and we've now got 152 houses. They are busy now being constructed. And we're working and doing this without any municipality nearby. And we are taught to be self-reliant, to work on our own. So it means the law that controls the municipalities and the MDPs is somehow flawed. Please, let's look into that. Again, and perhaps when I come to finality, as a traditional leader, most of us were never paid. I was appointed in 2003. Up to this date, I never received a salary. And yet I continue working. It means there's something wrong. There's something very wrong with the law that regulates traditional leadership. Please look into that. Roads have been washed away because of the recent rains. We as community are standing up. We're building the bridges, we're building the roads, we're repairing the roads ourselves, self-reliance, no municipality. So we say it's street dreams and street results. Mr. Fix it, Tante Mushatse, una kakati. Please fix it. Kamarugis, ndialibuwa. No. Travel. Genna Mujaji Florence Sebola, Great Altaba Kaban. Nagiaga Ovelela Momushoni Mababili claim Yabrena Yabakaba Mauba Old Devil's Kloof. Otoaga 94-95 Ferrega Rayona by the lady inspection logo by the lady Logamuga Jona. Office ya Limpopo ya commissioner ya now approval but the barriere verification. Piale Belailo Abrenamo, Ler Kiagua officini, Arielu Togo, and Wego Belar, Lea Belabatuba official, land claim ya Limpopo. Vare Evakia Balabornavali, Ba Begam Power Chile, Jagabagalara, Abar Chileji, Vadore Harasa and Chavar Kadimujagam Kowe, Odo Donya, Milor Navokela, and Nigua office. Piale Gebenko Belahur. Minister M. Klante le baba bo mogar ba rumilwe bo motse ba egwa ba pite ba rebojo re ba liba KRP 2284 ya Old Devil's Kloof robela ba de ba riele verification le rena ba re ba le gar ga tsebe le udula batho ba ba shweu ga gwa ga stwer ka kwana o boela. Harry encourage draba ya chelete mara more be re kudula ona o ka skone o re boele o dutsi batho ba ba shweu ka hare ye nngwe hape ke nyaka o lela khoro ya maphelo ya health ka di 14 year be re gwa spedela re ngaka ja spedela ka borena a batompi borena ba lwete ke be ke dutse le mosadi yo mo tshwere ke swikiri le a tseba old age le ya ro go toka la o le ya wa thaja o dia ene dilo je ka moka doctor ba yona ya re reba ka kwa rumuni ar ha ka se khona o thusa borena ka baka la gore mosadi yo la ngwana wa bo dwana le doctor yo mongwe mosadi yo la ga re a bolwete bjo bololo re ke allowed gore ba bele malwete a borena ka mkhorie mu ba bojane ba re se re dile kwa spetela na ke engwe ye we re khumano ikisa moya borena fase gore ss betela re nana rona o bolwete ba ka o khudisa gore khona wa lafeya aya re tswara botse so nna ke a o bela ke re le ka re a dipolase ke a tseba gore dipolase je re di claimile o ke je dikgolo le ka se di kgona o le reka thi he be ile gore le no re phaje tharo je pedi re ke bona re je dingwe le a reka re be re ka kgotsofala bjale o do lula 20 years ka moka yona ona le ntho ele re pao ebile a ba re edreli a ba beselo ba office ya land claim ya Polokwane ya lebo.
nna ke nna Matilda Ramogale ke tswa ga Mothapo ga Kgoši RMR Mothapo Kgošigadi ke dumediša batho ka moka ba ba bego ka mo ba dula ditulo kwa ke dumediša le Mrs. Bushielo speakera sa rena sa mo nke ke mo rete ga tee Motlanthi ke setlogolo sa Petros o tla amphasha ka fase ga Mothiba wa Makubjana go bothoto mphela go apara ra tlhanola ra šiawa ya go tlhanola ke setlogolo sa Bolekina le bo Peter le bo ka moka le bo Etelini le bo Rabeka Molepo le Mothapo di tla ka go boga mama bolo le dikgale ba kumetše ke a leboga nke ke tsene ditabeng ke be ke no diela gore le ska re gane a tsebe ke motho re a mo tseba ke setlogolo sa mo Limpopo jwale ditaba re di kwele re re papa re na o tlile tlala o ile ke tlhompha Sesotho Motlanthi ke motho wa go fola wa tlhompho wa boikokobetso le go tloga kwa morago bonyenyane jwa gagwe o no ba ka mokgwa ono wa beng ka gona a fetoge a corrupt ya mathomo taba gore rena re na le claim ya serala CPA ka kwa Johannesburg dikwata tša le di bona diteraka di rwele di tswela kwa Teflop di ya mo Silicon re claimile naga ka kwa ka 1999 la gana jwalo e sa pala re tsene di office ka moka nke le šale morago ya bobedi nke le a tlholeng taba ya magoši go baka bogoši le gana kwa ga Mothiba go jwalo la ga Mothapo e rarolle nke le tlhokomeleng taba ya dišušumela kgalema ba kgalema batho ba šušumela mo ba ratang gona ge o ya gana kwa ga kokwago ka mo right mo re reng ke orange groove ke dišušumela fela batho anke ba dule ka maleba e nngwe gape ke tla tsena ka go tša thuto go na le sekolo kwa ga Mothapo ba re ke ntši Mothapo matitšhere e se a tloga ka di 29 tša July ba re ke matitšhere a satho le mmamotlha ono ile godimo lefase taba ya gona national re thušeng e nngwe gape ke ya batsofe le nna ke motsofe ke nna veterane e bakgekolo ba ile paying ke le komiti ke kwa botlhoko kudu bakgekolo ba eme ba lapile go sena sijo nke le boneng gore ba ja ebile ba hwetša ditulo tša go dula ke tla tsena go ya di le nna modula setulo ntšhireletše ke tla tsena go ya di-crèche di-crèche nke le re batho ba le ba di-crèche ba be le level ba di-ECD ba be le level 4 ya ECD ba kgone ba ya ka dikolong o ska no tlopa raisi ba feta kwa ya ba mysteries re a kgopela le be le ba fe le stipend nyana bana ba modimo ba šoma ke bolelela le bana ba di-orphan ba di-drop in center ditšhiwana di kitima le mebila batho ba ditere ba dikgobakeditše a bana thušo ba thušeng panel ya Motlanthi re a le kgopela go ne dikolo kwa Pretoria go ne se sengwe ba re ke thuta bophelo se tswaleletše bana ka ntle a se ba fe di-certificate ba re sita e gana le di-certificate e tlhokomeleng tabewe ke a leboga inkomo ne ta vulavula hi ririmi ra manana loyi a vulavulaka i Mathebula Noza Phineas kusuka eka Mopani district
mara ni karhi ni kumeka eka masipala wa Greater Giyani ni ri mutshama xitulu wa Greater Giyani Local Disability Forum aka masipala. Se la ku vulavula hi mitirho xo sungula hi ri vatsoniwa yimani ni vula leswaku ri a hi nyikiwi mitirho hi ku ringanela. Hi le ku aplayeni ka mitirho kambe hi mhaka ku yi fika yi kotlana na tifomo na ti-CV ta lavan'wanyani a va swi koti ku va va hi teka. Se a hi ri na xikombelo ku ri loko ri ku a hi nawu walowo hambi loko ri wu ri nawu namuntlha a hi kombela leswaku ri hi vatsoniwa loko ku huma tiposo a ti indicate ku leti i ta vatsoniwa ivi hi ya phikizana hi ri vatsoniwa ntsena hi ta kota ku humelela na hina a hi swi koti ku humelela. Number 2 ni la ku ta vulavula hi timhaka ta dyondzo. Yimani ni vula leswaku ri hi ri vaakatiko vo Mopani na Giyani hi le ku tweni ka ku vava. Hi ndlela leyi a hi ri na college leyi hi vulaka eGiyani College of Education yi mbombomeriwini yi file a ya ha ri kona. Se a hi ri na tivumbeni na yona laha a yi ri College of Education na yona swi hundzisiwe ti-MPCC. Se hikokwalaho ka sweswo tanihi leswi nga Vatsonga machangani ya ku chava ku tsongola swa munhu xana mi to hi tekela hinkwaswo na a hi kombela ku tikholeji leti ya ti vuya. Sweswo swi siya hina ngopfungopfu lava hi nga vatsoniwa na vatswari va hina lava nga bebula hina vatsoniwa ku va tshama va ri evusiwaneni hikuva loko va pasa grade 12 vana lava hanyaka na vutsoniwa swa tsandza ku ya etikholejini a kule hi mhaka ya ku ri vatswari na vona va swi tekela nhlokweni va nge tshiki n'wana wa vona wa mutsoniwa a ya tshama a ri yexe va nga swi voni ku hlupheka ka yena. Se a hi kombela ku ri ti vuya tikholeji letiya na hina vana va vatsoniwa hi ta kota ku fikela akusuhani hi kuma education. Hi ti vutisa ku hi ri machangani kumbe hi yini ha swi twisisa ku ri veri nkarhi wun'wani i nga va i kha i vulavula timhaka ta ku ri wena i rixaka rihi wena i rixaka rihi mara ri nga endleli hala ka machangani ri tekeriwa swa vona va ri voxe ivi lava van'wani va kuma tidyondzo ekusuhi. Na hundza kwalano hi ya ka social grant. Aka social grant hi ri vatsoniwa hi le ku hluphekeni swinene. Munhu wa kota ku beburiwa a ri n'wana loyi a hanyaka na vutsoniwa ivi va ku a tshameli 18 years hi kona a nga ta kuma disability grant. Ene naswona loko a famba a ya le ku ya kombela mudende va fika na vona hi kuma swa ku munhu i wun'we a ri dokodela a va phanele a ri yexe mara siku a nga na timhutsi ta yena swi endleka a nga kumi nchumu n'wana loyi. Se mara loko ko va vanhu vambirhi vanharhu va endla ku phanele a swi ta hi pfuna a hi kombela ku ri mi endla phanele lomuya ka va SASSA. Na hundza kwalano ku na ku hungutiwa ka mudende wa vanhu nuna na nsati a hi swi tekeni mina ni ri Mathebula Ntetani ni na nsati wa tirha aka mfumo tlilinari ivi mina ni tikumela grant ya mina se ni hunguteliwa grant ya mina ya disability va ku hi ku ni catini ni na marriage certificate xana a mo onhela ti-right ta mina na. Xana loko a ri mutirhi va ri vatirhi ku ri nuna na nsati va karhi va tirha akaya ra vona va tirha aka mfumo hinkwavo va karhi va hola xana ku na loyi a hungutelaka muholo wa yena kumbe va kuma muholo wa vona hinkwavo na. So a hi kombela ku ri mhaka liya yi nga endliwa ya ku hungutiwa ka mudende wa vadyuhari lowuya va nga cata hi ku nsati wa tirha kumbe nuna wa tirha ivi va hunguta va ku wa swi kuma swakudya a hi endleni ku ri yaliya yi kumaka hi van'wani vanhu yi kuma hi yona yi kuma na yena hinkwayo. A hi yena hundza ni nghena ka ti-smart card hi na xikombelo hi ri vatsoniwa hi na xikombelo hi ri vatsoniwa hi ku ve na minawu leyi nga cinca ya ku ri ku ta tirhisiwa ti-smart card ha tikeriwa hi ri vatsoniwa lava hi nga tirheki ku ya hi ya kuma ti-smart card ku ta hi durhela 140. Se a hi kombela ku mi hi endlela tona hi ri vatsoniwa free kumbe mi hi endlela half ya 700 rand a swi ta antswa.
Now, the last one, sorry, the last one. What committees? Okay, man, what committees? In Ashkombelo, kuna vanhu vati what committees? All over. Vatirha 24 hours. And vona va rhwala ku swirilo swa vanhu, va swi yisa ka masipala. Ivi masipala yi teka yi endla tiripoto. Ivi yi kota ku ya submita va ku masipala wo nkarhi wa tirha. Ku ri ku lava va ti what committee vo nyikiwa 400 rand va ku i ya swakudya, va nyikiwa 300 rand va ku i ya transport, va nyikiwa 300 rand va ku i ya airtime. Se a hi kombela ku ri mi va susa ka 1000 mi va yisa aka 100 ka 1500. I thank you. All right. Program Director, inkomo ku nyikiwa xinkarhani lexiwani lava vulavulaka i Maswanganyi loyi. Vo tala mi tiva n'wana wa mina ye tata wa Joe Maswanganyi loyi mi nga na yena palamende loyi. Ni lava ku fika lomu ka mi tiva hi yena loyi. Se ti-issue leti lava ku ta vulavula hi tona hi leti. Yo sungula hi vulavula hi mhaka agricultural development and rural development aka tindhawu ta le makaya. Loko hi languta the former homeland government, I know what we call extension officers. Leta ti tirana community in each village. Va languta ku ri development yi kona na. For instance, ni nga mi byela ku Nyan'waka where there are very good rains, but a hi nga ri na ti-assistance lava va fane va languta ku ri hinkwerhu hi na swirimi leswi hi nga kota ku hi rima masimu ya hina na. Tindhawu ta le makaya ti na ndlala ngopfu. Hi nga sweswi ma swi tiva let's mean swi boxa laha. Vanhu vo tala va ri even the homeland was better than this government. Mi ri yini swona n'wina? A hi ringeteni ku improve development aka community ta hina. Xin'wana hi lexi xa vava lexi. Kambe ni kombela ku mini yingisela. History in South Africa is not correct. N'wina swi dyondzeki la mi nga dyondzeka ngopfu. Loko wo vhela u hlaya xibukwani kun'wani i tsutsumela ku xi publisher. I have a very serious concern in my heart. Loko va ku risimu ra Nkosi Sikelela Africa ri compose-we hi un'wani laha a huma Maxhoseni, Satonga. That is completely wrong. Reverend Mboweni Methodist Church in Pimville, 1874. Mina ni tshamile ka matiko ya le handle for 25 years. Ni tshame va Zambia hinkwavo la matiko ya le handle va Ghana. Va nga mi hleka loko mi ya mi ya vula mu ku Reverend Mboweni hi yena la nga composa risimu loyi i Satonga. Swi wrong. Buku loko moya a handle le loko hi ri le handle le hi ri ka ti-exiles a hi yimbelela rona ne le Zambia. Ne le Tanzania a hi yimbelela rona. Mara loko mo vula rito ra ku ri i Reverend Mboweni a yena Reverend Mboweni i Satonga va to mi hleka va ku a mi dyondzekangi. A hi ringeteni ku dyondzeka vanhu va South Africa hi vona swilo leswi swi nga correct. Yena loyi i Satonga i nghenise tinoti a ri maketa. Ni ri yimbelele the late Dr. Frefoot hi 1950 loko a ta a lava ku teka xikolo lexi a ni nghena ka xona a xi ri xikolo xa mixini. Ni n'wi yimbelerile mina loyi principal wa mina ku Nkosi Sikelela Africa hi ni n'wi yimbelela a hi languta a ku xikolo xi nghena ka Bantu Education ku komba ka hi nga swi lavi hi ku hosi yi katekisa Afrika a ri dzunisiwe vito ra wena. Swi tsakisa ngopfu loko hi vulavula hi developa tiko ra hina
mara yi ri na true history xo vava hi lexi malembe man'wani ni ri le America leyi ni languta vanhu va ma-black Americans swa vava ni tshame ngopfu ematikweni ya le handle va rila u kuma loko va ku hi tirha hi nga holi ka mulungu xona pika ni ti vutisa ni ku why va lavawani va yimbela tinsimu ta le South Africa? They were taken into a slavery va maphungubye lomu n'wi promotaku n'wina I va teke Wilspoto laya a Kruger National Park n'wina tilidara ta hina read the proper history so that what reflects in order to give the information to your followers it must be correct. Banga mihleka ka matiko ya le handle loko mo ya na matiko yo fana na va USA ma va vona ma big black Americans sweswi va ti isolatile ka valungu loko langutana ka ti gospel singers swa vavisa va yimbelela va ri voxe hi 75 loko ni ta ni ruma United States of America hi fika a Nairobi a ni ri na nhwenyana wa mnegro a tshame na mina la a fika a chika a airport mativa it was the first time at Africa loko a vona vanhu va le Kenya o sungula ku yimba a ku ha this might be the place where my former parents come from. They call us black Americans. I'm not an American. Mativa leswi a story ni mativa hinkwerhu hi yima hi rila a ku awa hansa feita bu ku tsutsuma madokodela ku Nairobi ikulukumba ku fana na John Smart banguringa ku try to forget. You know what he said? It's too hard, Samasubona. You leaders in South Africa, let we also put our history in a correct standard. Some of the people they were criminals against the human rights. Look, agricultural development in a rural area. What happened with the former extension officers? Later the Tamana in our remise Astandini, the Famana Mani, the Bakomba Rim, the Pulu out Abahati, Movanika the Salary Tamahala, Vangatirangi. Correct that thing. Number one with man with the black top, you're number two. This is a very serious gambling game. I'm trying to. I have a male and a female now. And then let's get number 3 with the yellow top, number 4 with the white shirt, number 5 Mewa white hat for this round. Someone took his please. Ndiko libuwa kwa mchimbiza mshumo na cabinet yote isangwe kamsi na mchairperson hapa the late president wa Khalima Mtlanti nendo ima wapa ngamadzina ndi Rabura Robson le ba Mutale Kawadi 2 lenda dela zone hapa rinenga ngeni Kawadi 2 ya Mtale harina problem ya shero thoma rine ubacha mahola brege wone radzula hone harina madu swikela na namusi kungari kamsi mudzimu ava chizvidziva zori aringawani madi
anisa mvura zva zvino runotoneta vavona madhi amvura hala madhi amvura mvura yana ajena mafagiri hale ngubva ivula ruchizokongonyare zvila zvidzanongo rikonwa zvezvila ngauri hauna zvine rangaita ngauri hauna mari. Point number 2, hange hashu rikoruza vana vakuya zvikoroni vachipedza uya zvikoroni vapasa vawana mishumo mara hauna wodzura ngauri hauna bhadha zvitentini ngangomu zvitrata hauna zvitrata mvura yona yogwekanya hote rononwara maripi ronotoneta zvazvino haya mapungo asiya achinga anyagori rutanya na mukhanselara ngori mukhanselara ndiye nane avatsinitsini ngamanda na rino rikumwana maripi rikumuisera mukhanselara watuisa maripi mara hauna pendulo ndandikuumbela uri kabinete yodzula apa panda hey khavari bone bongaitola butu rikopfari rikokondelela ngamanda riashava noita zvine vamwe vati vazviita ngori riazvivona zori ndi mapungo ane avori asi avode zvino rarikori before vamwe rushaka rusati varakwata kamusiri aita zvine vamwe vazviita samuvuso kauzijele vukande izvi zvitu kubva matavela kusvika achihwadza hauna bhadha nemadhindipedzi zvino rarikori muvuso riite nini ngauri havo vatu vane vavori ndi vahulwane ari kuhamba ngamukhanselara ngori mukhanselara ndiyeni anasi kumedzwa mafungo mamwe namamwe tiri rizuva ndine chipinga chimwe na chimwe vahulwane ari vavoni zvino rikori ava vahulwane ngori hedzo bhadha avadzichimbiri vana vavorini vachishuma vateurenga dzigoroi vachimbire gai zviyambori ngori hauna dzibhadha vateupfuruwa vachipfuruwa rine vabhebheri sara navapiyo auchaera so rakombelwa rine mbuso kauzijele vukandi izvi zvitu rikotohumbela vokhalima mutatini ndiyavadhiva voshuma kale apa vakadzi vajobheka vakadzishumisana navo serale ramaphosa ndiyatenda ndina tembo napurupelo ri khamusiyaya mafungo anarakwamba apa vado ajiyela vukanda ndokupfa chimwe chiyambo zve zvine chikuamba apa usimbedza uri zviyambori apa petu una zvithu zvine khamuvuso khamusasi kotochimbira zvavudi chimwe chiyambo choti chikuambane pazvo zvino chari huna humwe ngangeni kliniki kana ndigaingani ngei vari vachisvika nevapo kuambiwa chivenda ende vatu vahelo shangoyo avakoshuma mara vadzula nepo narinevo rinazvo ngange khavori nderinadzo dzikoleji ngange vana vavorine vachisvika palani vapo kuambiwa zvisutu nadzimwe dzinyama mara vana vavorine vanepo avavo petu zvino zviamba zvore ingaimwe ndira khamuvuso apa petu una zvimwe zvithu zvinei asi kotochimbira zvavudi rari kuombela rine muvuso khavatu wewavatora uri vadovavoni vanodzorera ngapanda hangenta khauchekuruse zvavudi khavala vatu uri havala vatu vadhise tshumelo yoteyaho kharinesa rushaka dzangano riyalifuna mara hoyu muvuso ari usachekuruse zvavudi zviyamba uri vanevo wewavatora wavaveya palanta ndivone vanokouiseli dzangano ngori aukhoita chithu rari kuombela uri muvuso khavarithuse ndikolivuka Thobela. Ke a dumedisa Thobela le panele ya go godimo nna lebitso leina la ka ke Matome Aisaya Mapoi ke tswa ka mo Mothapo ga Moramadi ntho e ke nyakang go starta ka yona ke ena. The first thing that the panel has to consider that is very serious, and it wants who disrespect the dignity of a black person on earth. Rekopa or the panel consider the legislation that has been legislated for the contralesa maosh. It's a serious problem. And why it's a problem if it's addressed the society
it are divided in it. It global composition ya ethnicity, malome ya ngwana, wagamama bolo wagamama, iloba a divided society. So magoshi should be commanded correctly before we bale a mess. Ya bobedi ke nyaka go bolela ka ya question ya an education. And the system of education in the country in a little serious loopholes that is killing our kids. Yamatomo kia question when you go around the province, Modukolo, it looks like a hostel. Because Banavarena, there is no more any control to a kid by an educator. And if the National Parliament and the panel that is here, a child without an education is a dangerous person. So the first thing that has to be considered is to go and look through the system of education. Or how is it going to assist us? Key question, you have to look on the South African Police Act. Because it's not because of Maponesa they behave abnormally. It's because the transformational agenda in terms of all the Bantu stand and make one South African police service, it has never gone accordingly to the satisfaction of the South African people. There are those, it's not because of they misbehave, they disrespect the government of today. They do as they wish. So that tomorrow you say the South African Police Service. So I'm appealing to look on the legislations that is there to investigate the police that behave as they wish and discredit the new government of today. Can you consider that? The last one is the question of the old age. Your own old mother, I collapse, when the government is observing that death. It is terrible. It's a shame to our government. It seems as you kill our own grandfathers and mothers. So I'm saying, consider the legislations that will show the dignity of our old patient people. I thank you. Telele ki jwa greater letaba ya le dumedisa batho ka moka the high level panel ye tleng pele ke papa Motlanti nna jaaka se dintsi it's only one yaka ke tswedi my constitution everywhere I go I used to carry this ka baka la re ke tseba di rights jaaka National Health Care Act 61. Kamo ara Constitution of South Africa. Kilibeleji tabaya section gara Bill of Rights section 27 galebela number 1A galebela number 3. Renali challenges. I'm living with HIV openly. Mara sana le challenge. You hopela batho ba Mtlantele le committee aye. Not only people with HIV, every lady gadi peteleng lit clinic. But one nabal by Irileng. But the principles. They are following it by follow our principles. The Patients' Rights Charter, the National Health Act, even this constitution. Cause the drugala jarna ba tokamu gaba South Africa ba re ya ga di clinic ni tshwajere khumane di access the services are di khumane like our local hospital
If you tshwanetse go admit you hospital, you must carry your pillow, blanket. Re tseba kgale if motho o ba le ngwana tshwanetse go be di-sanitary towel, a khumane di-sanitary towels. Ba department ba deliver, but batswetši ba kgone access. Even the toilet papers. Ke tša batho ba bereka hospital, mara at the end of today, get 15, they're getting paid. Dijo. Batho ba sa safareya. Get the resources je dintši. Some of our patients, ba tokofala ka baka la re a ona x-ray machine, motho a khumane accident. A tokofala re o khumane internal bleeding. Ba tshwanetse ba mise x-ray, o tokofala a itsileng ba mmile for 2 weeks ka sepetlele. The oxygen a diyo. Batho ba rena ba sokola. Mara our MEC ya tseba ena wa khona, mara go bela le ba bangwe like our minister about the visit our Japan hospital, because if like I'm an activist, if we are like we like also to reject treatment, they refuse to give me my ARVs. Good just because I know my rights. Even the policies, but when not the policies alone. There is a policy already done referrals. If your CD4 count is suppressed or stable, but when about referral, no. There is an agreement between two people or referral or I'm not. If I'm not ready, that policy by force. We're not ready. Treatment, not by force. They refuse to treat me. They refuse to give me treatment. I'm not a denialist. They must follow this. Enhlikani va makhomoreti hinkwawo na olo bya hina ni ngo vula ku ri hayi panel ya hina ku nga ndati Mitlati khomoreti ya hina leyikulu. Lexi vulavulaka laha i veteran ya ANC leyi nga vitana ANC yi za yi vuya by force. Mara leswi swi nga endla swona ku za hi vhota kokwani Mandela a va hi phoromise xi xikulukumba ngopfu diamond. Better land first. Ku fika ku cinca un'wana a ku slowly. Hi yo slowly leyiwa namuntlha hi endlaka yona. Ni veteran ni ri tani vele ku ni hlekeni vanhu va ku aka ANC ku yi ta va yi ya xidemokirasi mi ta kuma leswi no ku mina swi ni nge te tani hava na toilet. Ni la ka mi byela even i toilet ya ku ri loyi i veteran i munhu loyi a nga sungula ku hava. I feme ya njhani vakulukumba hambi le mapurasini ya mabunu va ku nyika pension va ku kelenya xindlwana va ku nyika nyana swin'wana hi hava. Se ni ya nghena laya ka agriculture hina no tiva yi ri vito se name ku agriculture yi tirha yi na budget yi na account va ti-farmers ta tshika ti nyikiwa kumbe hi lembe va ku no ku budgetiwinyana manyoro ya ti-farmers to karhi account ya yona a yi na account yi na lavo basa yi na lavo basa ni byentisi every year va kuma ti-subsidy mara hina a hi hova nchumu a hi tekeriwi nhlokweni how many years sweswi ya ka 24 years mara me a ni swi tive leswaku swi ta famba hi rivilo lerikulu hala hi ya ka vana va hina lava se hi nga va recruiter switlhangi leswi tsanani hi vhoteni namuntlha hi tlhela hi swi hlawula swi nghena aka ti-ward committee nikisi mani ni toyirile la tola va za va nyikiwa 1000 yinene 1000 i ncini na i ncini ka vana va hina na sweswi hi ya kwini hi ya ka 2019
ti ya tipaleni vana lava va le ku hilumeteleni va hi byela ku swi nga hantswa hi ya ka tin'wana tiphati hi mhaka yini ku ri mfumo wa hina wa tsandzeka ku ri hambi yo va 3,500 ku nyika vana lawa i mali ya le himpela ku ma-community lava va door to door va nga vona se a hi kombela mfumo wa hina ku tanihileswi community mi nga kona fambani mi ya vona swi nga vi emangwa hi ku vona mavala ha swi tiva leswi mi nga ta hi vutswatsi swin'wana swi ta lunga a ni khensa xo hetelela DTI na rural development mi fanele ku va rhumela 80 hawks va ta vona le giyani leswi va endlaka swona inkomu right, Annie? Xo sungula ni rhandza ku xeweta panele leyi kulukumba kwale henhla ni xeweta na vanhu hinkwavo lava nga kona la ka yindlu leyo hlawuleka swinene loyi a vulavulaka i vongani Patricia Chauke kusuka eGiyani mina ni tile haleni hi ku ta yimela kumbe ku kombelela vanhu lava hi va vulaka ku i ma-home based carers ma-home based carers hinkwenu ha va tiva lomu ya ka ti-community ta hina hi sukaka kona ni na ku pfumela ku hambi ku ri vona nkulukumba na vona va swi twa ku na ma-home based carers vanhu lavaya va le ku hluphekeni swinene vanhu lavayani lexi tsakisaka xin'wanyana hi lexi government wa swi kota ku va teka wu va yisa exikolweni mara ti-certificate leti va ti kumaka a ti va yisi helo vanhu lava va le ku tirheni swinene a ku na nchumu lexi va xi kumaka 1.5 leyi va yi kumaka va tsandzeka na ku yisa vana va vona exikolweni loko mo twa ku aka ti-community kumbe exikolweni va ku ve ku na n'wana loyi a nga yiva pensele i n'wana wa home based carers hi mhaka yi ku mhani wa yena wa tsandzeka ku fikelela leswiya n'wana a swi lavaka exikolweni ha tsandzeka ku yisa vana va hina a tiyunivhesiti ta kuma ku n'wana wa swi kota a tiyisela a pasa grade 12 mara u ta va tshame kwini a kaya hi mhaka yini mhani a nga na nchumu hambi loko o suka a ku u ya eyunivhesiti kumbe kun'wana ka xikolo xenani va lava mali ya ku va a nghena hi yona a nge fiki a kuma va ri yini leswi ni nga xi rivala na xona xexiya xa ku a kota ku va a nghena a hakeleliwa xikolo exikolweni hi xona kambe i mhani ta boheka ku endla yena hambi a ringati ta n'wi yisa yo driving school leyo ka rin'wana yo driving school yaleyo a tsandzeka ku n'wana a ta kota ku endla yini a drive mathekisi kwala ka community kumbe swo swimovha sweswi va nga ta n'wi kombela swona se a hi kombela nkulukumba wa hina ku please vanhu va ma-home based carer va tekeleni enhlokweni i vanhu na vona ti-certificate letiya va ya ku mi ya va dyondzisa ku na va government a ti vulavuli loko va apply tina mintirho ka swibedhlele ku hambanahambana ka swona a va teki komba ku lawani swi na nkoka swilo leswi ku loko se i kuma ku vanhu va dyondzini va va nikini swinanteto ti-certificate va na tona mara a ti va pfuni nchumu swi fana na loko va nga yanga exikolweni ya vumbirhi ku na vana lava va ti-orphan n'wana hi loyi wa loveliwa nkarhi n'wana a ri na 2 years kumbe a ri na 1 years hi mhani wa yena ive lava nga sala na yena lawani va ya kombela mali yaleyo aka sasa n'wana i ta za a ku 20 years a nga se za a yi kuma mali yaleyo kuma nkarhi n'wana a ya yi kuma nkama loko ka n'hweti leyi taku ya kona a fanele a tsemiwa hi yona se na yona yaleyo hi kombela lawani mi yi tekela enhlokweni ku vula ntiyiso swa tika kun'wanyana ku na vana van'wanyana aka community yaleyi ni tshamaka yona i ma-triplets ni vulavula sweswi va hava vatswari va lo tshama hikokwalaho ka yini mali liya ya ku a va fanele va pfunekini kusukela nkarhi walowo kha va va bengela va kha va endlela swin'wana na swin'wana a va yi kumangi inkomu ke a leboga nna ke motšhedi wa makwala ke tswa ka mo bolobedi satlaleng ga motšatši ke tlilo emela koporasi ya Makgomo le tše dingwe tšeo di se di hlomilweng bothata bjo koporasi di hlakanang le tšona ke taba ya funding dikoporasi di ba le all documents tša koporasi e be e fetše bo 5 years e struggled go exist mara thuso e sa khumaneng funding e sa be gona bo bongwe bothata bja dikoporasi tša rena a di kgone go ka phikisana le dikoporasi tša batho ba bašweu ka baka la the status quo mo re jwang gona kgale
le ka mokgwa apartheid e re berekileng ka ona. Kwa magaeng kua o re be wena a smallholder farmer ke bothata bo bogolo ka re lema fela mo di-pieces of land tse dinnyane kudu ka maatla. 1 hectare 2 hectares o bile lucky ebile a rena le di-title deeds gore o kry title deeds ke bothata a re tse bona re tshwanye re thome mo kae re ye kae o tshwere fela PTO, which is permission to occupy that piece of land. How to say? So here ya mmuso le ona ba department ya agriculture ba tla bo ja no. O nyaka re le tshware title deeds. Bjale ya bontsha gore rena bele ka batho ba batho. Even our government is supporter this idea ya no. Motho o motho re motuse o tshwanya be title deeds. Mo le ba tseba a re di khumana. As long as you rural area, I want to move a title deed. Earing fitting, kids in the feeding schemes. Multicolor only chelete it's an feeding schemes. Kivaring patella cookers, but our beang. Cheletela Gizuriki among Kidaraguriki among Cheletela, I ODT. But to our going back, show my other Fejangwa as at the wall. It's on you by Zenaga school. And I look at Mutuba Adra, a Feja Temea, Carino about 12 months, or serve as a cooker, Mudicolo. Oh, at Zenaga school, assume Api Elevana Mara as about all, other Adruel Miracle. As all. Whether a children hunt each man, Kimangai or Ditang. Rupela bunta de kalama mutante ba tlo meta be yar shedi jeli tsena ga dikolong a di audit asiyona ya rukire skola se safara bar skola sna chele de mola le no government e tseba le chele ya tsena ga dikolong ya dinom se standard ka lebo Tawela, ki ale dumedisha ka moka, ki dumedisha le panele le nkopele ga mao le ntate Motlanthi. Ke Violet ke kana o tswa Greater Tzaneen Municipality, ki eme mo ka taba tsa tlhokego ya meshomo. Mmušo wa rena ke bona o ka re o lebeletse baswa kudu ke ntho e botse a re gane. Empa a ba lebelela le ba re pasitseng matric gore ba antsi mo meshomong ba lebelela meshoma government ba lebelela mengwaga 18 to 35 youth. What about rena re fitileng 35 years tshwantse re direng re volunteerile a re kre meshomo tshwantse ke rekise ditamati o fitlhelela mmušo wa rena o sa re lebelele gore meshomo ya mmušo a e lebelele rena ba re phasitseng gale re na le di-qualification be ke kgopela gore panele e tsenelele taba e ba e lebeledišiše gabotse ke a leboga. Dia varesha tina la Iso Kristo masiara dola na musi. Rich ko resha na penele yashu la rongo panda ngamurwane washu wo comrade Khalima Mtlanti. Nendo imo hapa ndi Solomon Mudimeli ane ava thoya ndo thulamela. Ne concern yashu ndi maluga na zwikolo. Muvhuso a khou ri ṱhogomela ka zwikolo. Rina zwikolo zwine ngoho vhana vhashu vha khou dzhena u vhavha. Zwi madakani a huna dzi fence. Zwikolo a zwi khuriwi a zwi cleaniwi nga nnḓa. Tshera humbela kha muvhuso uri u nga si ḓe na vha ri cleanela dzi dzharaṱa dza zwikolo nga nnḓa uri hu vhe vhana vhashu vha vhe safe zwikoloni. A ri khou wana phindulo kha hezwo. Na uri ri khou humbela uri kha vha ri itele dzi fence kha zwikolo zwoṱhe zwine zwa khou balelwa u ḓishumela u ḓi itela dzi fence. Uri vhana vhashu vha vhe safe vha nga ngomu dzharaṱani ya zwikolo. Nga nnḓa ha zwezwo hu na zwiḽiwa zwa vhana vha zwikolo hezwine vha phaka ngeni tshikoloni. Zwi vha zwi khou tswiwa nga mavemu ngori dzharaṱa dza hone dzi open a huna na bodyguard ine ya gada tshikoloni.
hezwo zwithu zwoṱhe zwi khou ri vhaisa zwi khou vhaisa na vhana vhashu. Tsha vhuvhili ndi tsha uri ndi khou muvhuso huna hune wa khou ri laṱedza hone kha mafhungo a mishumo ndi problem khulusa nga maanḓa kha vhana vhashu. Ndi kale u tshi ḓipfa dzi ministara vha tshi ḓi ri ri khou ya seli khou ya India China u ṱoḓa mishumo zwi khou vhea mishumo ye vha vhuya nayo ndi ya EPWE ya 6 months. Hezwiḽa zwithu zwi khou vhaisa vhana vhashu zwi khou vha hoṱefhadza. U ḓo vhuya kalaha a kegula a khou shuma 6 months na ri kha vha vha hirelwa tshoṱhe kha mishumo ine vha khou vha hira khayo vhana vhashu vha wane mishumo. Ya u fhedzisela ndi concern ya lushaka lwa hashu. Ri na dzi bada dzine vhathu vha hashu vha khou dzi tshinya muvhuso wo sedza. Ri na bada dza national dzine zwa zwino vha to ya nga ngei hashu Thohoyandou nga ngei vhathu Matshakhuma hafhaḽani. Heiḽa bada arali muvhuso vha ri vha khou nyaga u extenda thi ḓivhi zwo ri vha ḓo extenda vha tshi ya ngafhi ngori vha khou tendela vhathu vha tshi khou fhaṱa badani. Hezwiḽa zwithu thi ḓivhi zwo ri muvhuso na mahosi vha tou vha sa shumisani na ngori muvhuso u khou zwi vhona ḓuvha na ḓuvha havha vhathu vha muvhuso vha vha tshi khou fhira henefho hune ha khou itiwa hezwo zwithu. Ende vha ita zwithu zwine u nga si zwi pfesese uri muvhuso kana ndi mahosi ane a khou vha tendela na mahosi a tshetshelwa hani muvhuso u sa zwi ḓivhi. Zwino hezwo zwithu ri khou ri kha muvhuso kha vha zwi dzhiele nṱha ngori vha tshi vho engedzedza bada vha ḓo lwa na vhathu vhane vha ḓo funa uri vha vha bvisa hafhaḽa badani. Kha vha solve problem i tshe zwino. Ndo livhuwa. Nkomu ni rhandza ku losa vakulukumba va Hubyankulu lava nga rhangeriwa hi tatana Mutlanzi. Nkomu. Concern ya me kumbe xivilelo xa melani i timhaka ta dyondzo. Vana va hina va kumeka eka dyondzo va nga ha ri safe. Number 1 ku na tithavhene eswikolweni. Mi nge endli thavhene eka 100 meters ekusuke egedeni ya xikolo. So loko mi dyondzise n'wana ku loko a huma laha gedeni a ya laha byalweni. Number 2 ni hundzile ni ta kombela hele mi ya tshama hansi mi langutisa no va ka lecture board. Xin'wanyana nakambe mi ri tithavhene ti pfala hi 2 o'clock. Xana ku va ku endliwa yini because u nge nwe byala ku fiketerisa hi 2 hi lana vugevenga byi pulaniwaku kona. Number 3 emaphorisa va ha ri safe every day loko ri xawuta twa va ku va dle ephorisa. So loko hela ndzeni ka tiko security a hi na yona. So emaphorisa a va protected loko phorisa nga ri safe so loko ri na hina vaakatiko a hi safe. Se mara loko vo dlaya president kumbe minister wo karhi ku ta va safe hi ku swi meta swi tekele enhlokweni. Se nita ku na leswi mfumo va nge va endla va create 500,000 ya 500 ya mitirho. Se emitirho leyi va vulavula hi CWP vanhu lava vo exploitiwa hi mhaka ku vo tekiwa a ku na ntirho lowu va dyondzaka wona a ku na xikili lexi va nga le ku xidyondzeni. Vanhu lava loko ri xile va hlangana ndhawu yin'we va huma va jikajika va khome mabanga swikomu etifoxolo. Why mi nga teke vanhu lava mi va hoxe ka masipala eko vanhu lava va va ni vumundzuku lebyinene than ku va mi teke vanhu lavaya mi ya va nyiketi 500 rand loko n'hweti hela. Do you expect ku ri xana u nga hanya hi 500 rand na? Sweswo leswo mfumo a wu tshama hansi wa swi langutisa kahle. Mhaka yin'wanyana leyi ya ni velerisaka ngopfu hi yo mhaka leyi ya ku ni kombela loko mi tlhela mi ya tshama hansi mi langutise etimhaka ta tithavhene. Loko hi ku ni thavhene a ku ve thavhene mara mi lungise timhaka ta mapfalelo vanhu va nwe byala va hungasa ku be nkarhi wo karhi va muka va tlela va ha ri safe. Lomu ya tithavheneni every day u ta twa va ku ku ve na history yo karhi ku humelele leswi na leswi na leswi i mhaka ko vugevenga lebyi laha me ni huma kona next door ya muganga me I'm sure va ku tala ma yi tiva
ku ve na problem ya ku se vana lavatsongo va 15, 12, 13 kumbe 16 lonkulu a va endle ti-gangsters leti namuntlha sweswi ema-red beret a hi nga yimanyana na heta namuntlha sweswi ema-red beret hi nga busy hi toho loko mo ni stopa hi yo chance ya mi ya ku hetelela leyi ema-red beret va busy ku va hi pfuna eka vugevenga lebyi byi nga koho cause ku na Maden family Masakina na Boko Haram vana lava I vatsanana mhaka ko maphorisa a va ha swi koti ku va fikelela ku na vona va chave vutomi bya vona so please loko mi tlhelelele ndzhaku leyi mi ya lunghisa ngopfungopfu mhaka ya ka CWP tekani vanhu lava mi ya va hoxa kwini eka masipala kumbe kun'wanyana eka department ya pfula hi nga endli leswi Vasotho va nge u ri u chava bula khanti u chavela riduruduruni. Thank you. Tshobela ka boka Mosipulisi wa Moliro and our high-level panel, including our former president, Mr. Kgalema Motlanthe. We say thank you to you for coming to us. We're having so many challenges at my place. I'm Inos Madejani, SGB at Limpopo Primary School, and a member of the National Association of SGBs. Our school is situated at Limpopo. It had so many teachers, whereby such members were many of the PEU members. It happened that we had such members being disrespectful of our school and to the principal, until they started sitting in last year, July 29th, they started a sit-in of uncalled for situations or allegations. They don't want cameras. Our school is fitted with camera in every classroom. All infrastructure is there. And just because such members they are against their principal who is PEU member, everything which we do as the SDB, they oppose it. Since then, 29 July until today, they haven't been coming to school. They haven't been teaching. And they are going to get paid for the 8th time next week. Because the department is captured by the union SATU. Is doing nothing. Nothing at all. Because we went to the government many a times for no avail. Because most of the department officials are such members. It happened in 2014 when the principal charged with misconduct of some teachers. They went to the circuit. The DSM supported them and wanted to take also along the PEU members to the circuit so that the school must stay empty. The PEU members refused. They took about 13 days absent. With the help of DSM, Mr. Mutamani, they came back on the 14th day because they knew it would be self-dismissal if they stayed away for 14 days. The SGB component, teacher component, even sued the SGB. But that was dropped through the courts. We have been going around the department and with the lawyers that they should resolve the problem. Because the department is captured by the union,
we are having a hell lot of problems because at school, it's only PEU members and the parents who have volunteered to help learn the kids, but the government money is going. So please help. We even resorted to Human Rights Commission. They referred us back to the department. So the department is reluctant to solve the problem. So there's no QLTC at our place. Please, our high-level panel, intervene before something dangerous happens. Thank you. We start this side, but at the back. Man with the blue dress, you are number 1. Blue dress. Number 2, dreads. Number 3 with the blue cap. Number 4, the white cap. We go to the back. We are coming to this side. We start with that side. That's where you saw the cutoff. So everyone, beyond that point, please ask them to sit down. This is taking more time for the speakers. Please, everyone beyond that point where the marshal is pointing must sit down. Inkomu eka mufambisi ni rhandza ku xeweta tatana Khalima Mamutlantle na vatirhikuloni va n'wina loyi a yimeke haleni I right khosa ni huma eGreater Tzaneen municipality eka ward 6 ni ri chairperson ya disability. Ku na swirilo leswi hi nga swi khoma hi laha hi swi hundzisa eka n'wina. Xa ku sungula I mhaka ya access ka timhaka ta le ka government. Hi ri vatsoniwa a hi koti ku fikelela kun'wanyana hikuva ku nga ri na access. Ya vumbirhi eka minkarhi yo tala loko hi ra ti-gathering ta ku fana na leti hi va hi nga ri na munhu loyi a interpretaka eka sign language. Ya mahlweni ha vulavula hi mhaka ya sign language eka ti-institution hinkwato ta government kumbe eti-bank vanhu lava tirhisaka sign language a va koti ku pfuneka hi ku mi kuma ku leyi a ku na munhu loyi a nga na sign language interpretation. Yin'wanyana I mhaka ya ti-RDB houses na sanitations. Loko mi karhi swi huma allocatani ku ri leti I ta vanhu lava hanyaka na vutsoniwa. Xin'wanyana namuntlha mi te la ku na ti-pamphlet ta ku fana na leti kambe loko hi languteni a ku na leyi nga na braille. Vanhu lava vo ka nga voni na vo a hi va teki ti-blind a hi va tekeli enhlokweni ku va na timhaka ta ti-braille. Ingaku swirilo leswi a ni ri na swoho swi nga swi khavareki hi tatana Soza Mathewula. Inkomu. Ndikholevwa mchimbidza mushumo oyo nokhwamba ndi John Silo Malaji from Musina municipality.
ndi khou pfa ndo takala nga maanḓa ndi tshi khou vhona panel hafha phanḓa hanga ende ndi pfesesa uri heyi panel i nga si fhedzi 15 years i songo dovha ya vhuya vhathuni. One, hangeni musi na ri khou lila nga crime vhathu vha khou thuntshiwa vhusiku na masiari mara zwithu zwone zwa fhelela muyani. Vhathu vha khou kwashiwa nga matombo zwa ripotiwa mapholisani zwithu zwa fhelela muyani. A ri dzhene tshibadela tshashu ahuna service delivery. Vhathu vha tshi lwala arali hu uri iwe ahuna tshelede you must die. So arali zwiso u khou lwalesa u khou fanela uri u traveliwe u ye gai u ḓe ngeno Polokwane kana u ye phanḓa. So ri khombela tshumelo ya tshibadela hangeni. Ra dovha futhi ra ḓa kha education. Please recognize level 4 ngauri ni khou vhudza vhathu uri vha ye zwikoloni vho dzhena vha nazwo zwi certificate zwa dzi level 4 mara ni tshi thola ni ri 18 to 25 years. Right. Municipality wa Musina vha wana mukegulu a tshi hola mundende a balelwa u badela maḓi vha bloka mavhone vha ri vho bloka mavhone heiḽa tshelede ye a badela a tshi khou blokulula mavhone a vha I dzhenisi nga ngeni i fhelela gai i fhelela gai. We want to know. FET College, please, Musina i khou ḓo vha a big city. Ri khou humbela FET ri ḓo dovha hafhu ra ḓa kha Mapunguvhe Arts Festival. We get surprised. Mapunguvhe Arts Festival i tshi itelwa hafhanoni Polokwane. Wa isa teliwi Musina. Rine i tshi itelwa ngeno ri ḓo ḓa nga mini ngori a ri na tshelede dzo ḓa hafha. Ri khou i humbela Musina nge Musina Arts Festival. Mapunguvhe Arts Festival. Ri khou ava imenyana. Huna hange Musina ngeni huna talente nnzhi nga maanḓa dzo ḓalaho nga maanḓa. Ndo ima so ndi na group ya theatre ngeni mara ahuna hune ra practice hone. Ri khombela arts center. Khombela arts center ri ntshe vhana zwiṱaraṱani vha litshe u daha dzimbanje vha litshe u daha dzi glue vha ite zwithu zwa serious. Ri na vho mulimisi hangeni Musina vhanzhi nga maanḓa a vha na dzi tshelede dza u gwa maḓi vha ḓo lima nga mini. Ni khou vha fha uri vha lime mara vha ḓo lima nga mini a vha na dzi tshelede. Ri khombela uri zwithu zwi lugisiwe ngo ṱavhanya. Education huna zwikolo hangeni Musina hu khou shotha mathitshere hezwi ri tshi ri vha thole vha ri vha department ndi vhone vhane vha thola ende vha delay havho vhathu vha department. So ri itise hani which means huna lack of education again. And futhi hezwi ri tshi apply ni ri vhudza uri education first. Wait. Ke rata ho dumedisa panel e etilweng pele ke Your Excellency Kgalema Motlanthe. Nna leina la ka ke Kenneth Masia ke tswa ka kwa Greater Letaba municipality ya Kgoši Rapahlela. Ba bantsi ba I am a former magistrate. I'm on pension. Ke lekile ho theeletša dipolelo tše di beng ka mo nka se polele ka sekgowa ka ra ke se tsebe ya botse. Bjano ke nyaka go summarize modulasetulo wa panel ditaba tše ke di kweleng di bolelwa fang. Ke na le point tše pedi di bone gore nka se tsamaye ke sa di bolela pele ya lena. Ditori ke kgole or Cape Town ke kgole le ona ke na malokelo a go ya kua. Number one,
it's no use re dire melao e re reng ke e mebotsebotse le constitution e re reng ke e botsebotse so it is na monitoring department ka lebakanyana le lengwe ke ile ka kwa gare ba rona le monitoring department ka kwa o presidency mara ga ke sa tseba re feletše kae re opotse gore motho o mongwe this monitoring department e tla phatlalala le di-rural areas tšeo tloa kwa ditoropong ba tle ba bona gore melao e le ebileng ba e šomisa ka maleba na ke na le di-example tše dintši dio ba gore moswara marapo a ka semphe sebaka ke be ke tla lefa tšone mara ye nngwe modulasetulo wa panele o e boletše a re o hwetša maphodisa ba re a re tsebo re ka diang mola motho a na le case ye botse e reng kere ke fe example before ke appointing ya ka bobedi di-administrators o ka re di-policy tše tša bona ba di dirao which are outside the law di override the laws that you pass ka gore le beya molao ba dia di-policy ba sa lebelele molao that's why you always meet problems with the laws which are good e ke fitlha ka kwa bolobedi ka kwa ke khumane maphodisa ba swara batho ba swara di-driver tša mmošari ba re ana public driver's license yet the act says a driver of public of a does not need a public driver's permit yo go tsantsa le molao wa criminal procedure act hore e ba ka khumana o swere dipatše ka koloi o rwele o di isha kae kae or di drug you forfeit the motor vehicle mara ke kule ba bangwe ba bolela o na le banna ba bangwe ba magoa ka kwa ba bola batho ba ba bola ka mabapi le plus ba re o fitile ka pluseng yaka why di judge di sa redi e di athola melato e me serious so ba re monale go ka re wena o tshwenya batho o forfeita plus ka re ke yona idea gore o bolae batho ke bona o ka re panele e le gore re ya tabeng ele ya drastic land reform re ka boelana kwa gore any serious violation of human rights ye di yago kwa polaseng ke monyo wa polase a forfeite polase motho mongwe re ka phakisa go kry-a na ya rena ba re nako ya ka e fedile ke a leboa ke re nkebe panele ewe e theeletše ditabanyana tšewe e ele tšona pele right ndikhulumelisa batho boṱhe vhane vha vha nga kha nga ngoma nnḓu ndo takala badi ndo wana tshifhinga tsho uri ndi ambe nne ndi Fredi Mashivamela ndi dzula Mutsha ndi na complaint khulwane nga maanḓa ndo no complaint lunzhi miṅwaha minzhi ri na zwikolo hangeni ha Mutsha a hu na biriji musi mvula ya tshina vhana vha tshikoloni ṅwaha phanḓa o fhelaho vhakegulu vhaṅwe vho wa vha fela nga ngomu ri khou ḓi complain u tshi ḓi pfhi khou ḓo lugisiwa zwine zwa mangadza u pfhi a hu na budget mara tshelede dzi khou bva dzo ita dzi biriji no lugisa dzi bada mara a dzi khou swika hangeni zwino thikhizo afha vhana vha sa ya tshikoloni mvula ya tshina ngori hafho hune vha pfuka hone ndi hune vha wela nga ngomu maḓini dzi pipini zwone imela uri vha thome vha fe ndo tshi ḓo kona u ḓa na lugisa mara hezwi ni tshi ḓo ṱoḓa dzi vote ni mboiwe vhahulwane wela hanefho ni khou ḓo ri dzhena door to door kha ri tou ro vouta mara numbuli zwe vhana vha vheiwe vha pfuka gai vha tsha tshikoloni hezwo zwithu zwi khou dina nga maanḓa ngori ni ḓo thoma na mela dzimpfu dzi tshi ḓa hezwi vho no fela nga ngomu maḓini na kona u ḓa na lugisa hedzo biriji mara i khou ḓivha no khou ṅwalwa kha dzibammbiri na kha dzi radio khou amba pfhi tshelede ni na budget vhugai mara yo ita dzi biriji a iyo yo itela havha vhana vha funa u dzula vha sa ya tshikoloni nga hafha ni khou ri vhana vha ya tshikoloni vha ḓo tshimbila gai vha tsha tshikoloni ngori a huna nḓila yo tshimbila ndi zwezwo zwine ndi khou tou nyaga u amba zwone
thobela setšhaba se se tlhomphegago nna ke nna Timothy Mlalande mokansi wa dula Baphalabra municipality ke dile mo ke beng ke bona mo TV ni ba ke ba ka panel e ke go Northwest bo motho a ke tlo ke wo mongwe wa mathazi wa gore ke thakane le panel ye ithompheyao ye ye dire pela ke mothomphei Kgalema Motlanthe morena Motlanthe re le ratile o dwa kgale khale le o motho re khale rata ntho e ntshwenyang IT Department of Social Development in the department ja mmusho ka moka ba ne le tabela yore e ba kere ba hira ba no hira ono daja balo yore re aba ka 7% o ba 2% bele ka molo fali o tabela ka baba di mutho le re ka 2010 Department of Social Development ingisije training ya social auxiliary worker gia batsogi tswere certificate gia sogola a gibereki ngaba ke ne le mngolo kana 5 or 6 giluji ka high nga se ape ga grant a ingise felo le mutha ka ba grant a grant be gejije go ta pele ka baba ga re grant yela gia nya ga re nna ke be le goloi ke tshwane bele ka man le mane bele ke ke tseba di tshwanelo jaga le nna le muthu a khiaba le nna ke re yo lo mo lo fali lina laga usuri umbusori ke nna mane go boje o ba mo lo fali a ke a rega inkere moetapele wa speaker ra Limpopo province Poli Bushelo le na le thomphe ang go bela hore le cheke di committee ja di department ja bole na hore batho ba isa di training ba isa ja fono cover hore ba gore re ne le 7% ja ba lo fali o ba re trainer ba re femme re gona o dusa buthogo e ba kere anandoni regage grant na abia go proud ga yona ingise fail ke nyako bereka ke tsone bele ka man mane go do lo re o gore ke se khara ga le bereka lao akanya go le akanya go utswa ke ra hore le act ja bolena ja dingwe mo le ke amenda le di amende le lebeleji go thogwa bya bolo fali di dusa ga mara holwe bolo fali ba tswere di bambiri je ja batho ba le ba bangwe ka mara holo abanajo le masipala je lengwe eriki ba ke advertiser boso go da botho ba ntshije motho mongwe a lutse di ma wheelchair ba bile mo fase nna nke nyaka mmereko kwa masipala ba ke nketsele nna ba nyakela mmereko gore nna ngote ka dula ke diloni khomona ke le re bo bona ba balela gore ba ka dula bjana ke bana ba bona ba ya sekolong ke right gore motho mongwe le mongwe mo le re o ile sekolong ngasibale go fiela ka marao le mo nkirang kono tsama bila ka ita botho ka mata ngasibale go tsatsa gole ya mmusho mo le ba ngirile mmusho ni ngathazo hele ka le haya ka mo go dilang wana ka le siba mmereko go ile le ka sebo ile ke nna ke nyoko lata mna no le hore ba lo fadi ba rielwa nna ke dielwe ke diela nkra hore java yendu sa bothogo ngaudwa defa after ngwa le budget bana ba le budget ya trauma ga le 30 ga le 1 April re le rada go department ya social development ra obela hore go bela 2 minutes go bela hore ba no le la plan ar han le temporal re a nyaga le di kontra ka ubusha at least e kweli kfela gibe le rubi ga mrawo biona anandroni go la grant ke barla society ga hae ge ya zwe ya community le mo ke kwile le sa tala ngolokela ge nyaga mmere go le le nna ke se khara nkra hore panele tompheao le mo le komela mrawo robela report jabona le mishima bole mebosi ga mata guru ki thabisa gore mme Poli Bushelo ba ona diloje gagua ba ne le di gomirije ba reportanga jona di ba reportelao ba ile ba re ka 2010 ba under administration department ga muka and administration ibudile nko bela anandron aba go ele fast re close to 365 ama social auxiliary work program make ba ke poverty alleviation nkra koro e tompheao ya lo bela yena ga bona le nna ga re 1 April le me kana ba ka July ba nene ngwao before kufela nyoko bona nke bereka ke level ke dobela fa.
Inko. Moni Sheweta Muchavseki Tatana Halima Mutante. Lui Abalabla Kulanwani is simple man, Sweya, Oma Mopani, Agiani, Anskameara, Sasabona, Matebul. Ningana Shona, Shintongo Gopo, Ekuna Minaman Bonan shot, Tatan Komisa. So, it is one, Mkumako, Kuna Inavan, I take Tanua. Mfumo loko umesa mintirho moni kombisa ku kuna vu traffic kuna vu porisa loko ku humesiwa ti post letiyani eta kuma tuko kulaveka urina license ene swa boha ewa urina license license nta yi teka njhani ni kha ni huma andyangwini wa vusweti ke a va ni teki ni ya a vuphoriseni kusuka kona loko ni ri le vuphoriseni va ku laveka ku se i kuma license ntate hi ku mali ya ku teka u ta va u ri na yona loko u nga ri u ri kaya u ya yi teka yini license leyiwani inkomu ndo libuwa ufuwa kupida oku ndithome ngolumelisi nomtlanzi vane baba vone murangaphanḓa wa phanele rapho phanḓa ndi tshi ri hafha kha vha ri ndi thome ngo u amba zwe khamusi nṋe ra ṱangana nazwo soto abusiwa nga dzi thendara ndo ri nga 2010 nda ya ndo shuma Midubi power station ndi khou shuma under Marian Robert ho ḓo ri mahol nga 2015 ho vha na tshiṱereke tshe ro vha ri sa koni u ya mushumoni mara hafhaḽa Midubi ho ḓo pfhi ngauri riṋe ro vha involve kha strike which means ro forfeita dzi benefit dzashu dzoṱhe ra bva ri sina tshithu sa zwino vha khou ri vhona ro to rali mara tshiri dzedzi dzi khamphani vho dzine dza khou wana dzi thendara kha muvhuso a u koni u dzi lavhelesa na ndi na ngoho yori ro bva ri 800 ya vhathu vhe ra bva hafhaḽani hu sina tshithu ro tshi pfhi ro forfeitelwa dzi tshelede dza riṋe dzo dzhiwa until today case is still on from 2015 kha ndi vhuye ngeno hayani ri fhano hayani kha muvhuso onoyu une ra u funa we ra u khetha ri tshi lavhelesa tsha u thoma thi nga ḓo to ambesa nga ha dzibada ngauri dzibada dzo no ambiwa ngadzo hunzhi hu tou vha fhedzi na bada ine ya khou bva nṋe ndi khou khamusi tsha u thoma thi ngo ḓi amba dzina ndi pfhi Edward Mtige Makhado u bva Thengwe kha ward 3 kha Thulamela hu na bada dzine nda khou tou tama u tou dzi topola ngo vhona uri hedzi bada thi ḓivhi uri dza khou itelwa mini hangeini kha ward 3 bada ine ya bva Tshilamba magistrate u ya Thengwe clinic yo thayariwa nga honoho ṅwaha u bva tshe ya thayariwa yo mela mahasi yo gwekana yo mela madindi u nga si ḓivha uri ho vha u khou tou westiwa tshelede kana ho vha u khou tou a ya thu dovha ya lavhelesiwa na nga muthu na muthihi zwino zwenezwo nda tshi ri muvhuso kha u lavhelese zwithu zwe wa luza masheleni uri u zwi ṱhogomele u zwi fare zwavhuḓi khamusi nda dovha hafha nda ḓa kha bada ya u bva Maṱavhela u ya Tshixwadza heyo bada a i tshimbilei na zwiṱukuṱuku a i tshimbilei na zwiṱukuṱuku heyo bada ha ri tshi ri muvhuso a vha ri dzhievho sa vhathu hu na dzi voters dza riṋe hafhaḽa hu na vhathu vha no khou vota dzi ANC na madzangano oṱhe mara kha vha ḓo ya vha lavhelese hafhaḽa fhethu uri vha khou tshimbila fhethu ho ita hani vhana vha zwikolo vha tshi ya zwikoloni vha tshi yo dzhiwa ndi zwone zwine zwa khosa na uri vhana vha tshikolo vha wane dzikhombo nga dzigoloi dzine dza khou vha tevhelela ngori vha a fostela u tshimbila naho hu sa khou tshimbilela vhana vha riṋe vha huvhala ndi a fhira khamusi ya u fhedzisa ndi tshi nga thoma nga u tou livhuwavho zwine muvhuso wa ri itela zwikhome vhathu vha no khou shaya mara vhukatini ha dzedziḽa dzenndo dzine dza vha na vhathu vha no khou shaya a hu na tshiambi tsho fhira hafha tsha ri zwithu a zwi monitariwi
Hetla zindlu dziko soko patiwa dzisa monetiwe dzimwe dzono va zvipoto dzimwe dzono va dza gangster dzimwe dziko rengisela vabvanda unga sidivi uri ukhoita mini kha hetla zindlu huna uri huna vathu vane vava vadzulapo vane vadzula hanepo vane vakhotambula vane vakhoweronga zindlu vasina kudzula zvino rari tiri muvhuso avalavelesi zvithu zvavo zvevatozvifata vachikoreka mukhamukana zvevarine vachikoneya vathu vanokothupeya uri vazvimonitare zvisvike kha vathu voteyawo vane vakhoutupeya zvisina uri zvike chiphaza kana chipoto zviyarivayisa khamusi ndipedze ngala zvikoro hapa hauna chikoro chine chavidzwa upfi ndi bhashasha school chiri anepo kha ward 3 hecho chikoro china vana va 1400 zvino ndichikohamba mara vaya vachitolela hecho chikoro you won't believe ngangeni matungo chopatwa chojeniselo na dzinete ungari ukorengiswa dzikuu zvino ngori mari yawo thoma vana vako vaisara ngamanda ngapepo ndichone chikoro chichote chine chafida Thengwe secondary high ine yava ntsakadzi pfunzo mara achikothogomeliwa rono gidhima napanopulukwa neronoda mara una vathu vanokaneledza zvithu uri khamusi chikoro chishango lauri ungasipatwe chikoro chakwine shango rilauri chisongopatwa ngapi ngori nerivarangapanda rari kuumbira raro checho chikoro chinopi bhashasha primary school kavaye vaimonite vaye vaitolele vadoya vachiribudza uri hotoita hani khamusi zvitukutuku zvine ndangadhova ndazviyambapo ndizvauri kupfuluserwe kavathu khavalava mavhu kupfuluserwe kavathu risokopfulusiwa raisiwa umwe petu radhova rabvisiwa hanepo larabwedzedzo hanepo yerava rapfulusiwa hone kapetu unopfi ndi bhashasha ahuna nazvitukutuku zvevathu vaiteliwa which means rikotambudziwa ndialivo Thobela ke rata o leboa le o dumedisha bontate Motlanthe le panele ya bona ge le kono ba tsebile gore o na le batho ba o sokola o tshwana le ba ba tletseng ka mo le ba ba seng gona nna ke nna Pharodi Solomon Mongatane goshana ko Pakambeke be ke tshile ke re gareng ka sekere sebaka mara ke a leboa jwale ntate Motlanthe le panele ya hae be ke kgopela gore taba e kgološi ya o dia gore setšhaba sa borena re sokole ka sa khwetša le ditirelo gabotse setšhaba se se tletseng mo se ba se bitsang gore ke sa Limpopo nna ke se tshwantšha le baiseraele ka mokgwa ba lokileng ka gona le a ba tseba le goletše mo le tswaletše mo a se batho ba dintwa a se batho ba manganga ke batho ba boleta ke rata go bolela ka demarcation ye e le gore e bolaile setšhaba sa borena demarcation ya mathomo yona ela ya go dira ke demarcation board ya go tšhentšha naga ye ya bolena ntate Motlanthe ba e tšhentšha ka mabitšobitšo e be ba e bitša transfala pele ke yona ya go bolaya setšhaba se mmušo wa rena o rile go demarcata dinaga o re o dia 9 province gore di kgone go khumana delivery bonolo wa demarcata transfala fela wa targetiwa transfala a ke tsebe gore le kgona e bona na taba e pleke ya borena be le east south le west le north jwale ka Cape ke south le east le west tše dingwe ka moka di sa le ka gana mokgwa di thomilweng ka gona mabitso a gale rena re tlhalefa re tsebang e le 4 provinces but ya rena e ntšhitšwe ka di-piece ka mabitso a ma-different a nywele batho ba re leng kamo ba re ke rena ba Limpopo ape Limpopo ke noka batho ba modimo noka yaela kore a rena mo re leng botsebotse re bolaile ke yana nthogo ene naga ya o nona o feta natše ka moka diprovince tše 4 tša gale ke yona e a botse ke kanana mara rena batho ba mo kanana re a sokola ga ona nto re e tlhokang mo nageng ye e fela delivery ya dilo tša borena a e fitlhe mo a borena e seta re e fitlhe mo rena e a tšwa yo thuša batho bangwe bo diprovince tša ko ntle e seng gore ke a kgetholola re na le di-fruits ka metlhobo ka moka di tšwa mo re na le raw materials di-gold di-platinum ka moka di tšwa mo
mara batho ba mo ba sokola ba kere mebereko re ngwadisitse batho dikgorong buka di tletse ba re maene o tlo bula ona mo a bolene e tshwantse o bule o tla dibase di rwele batho ba tsena bona ka bana ba bore le a jwale ba sa dutse moo a ba bereke jwale ke tsena mo ya ntho ya land claim re na le claim tse re di loketseng ka 1994 until today a se ntse re kuma title deed and naga ye ke ya borena naga yane gona mo re leng e shera mollwane le gona mo re leng mo o ya ko Talmata mola re claimile naga re emetse title deed re claimile semmušo e fela a re gone o išomiša ke mothotsoko o re sa le re mo kgetha gore e be chairperson o tsolokela batho o rekiša naga le gonje le ba tsena wa ba tsentša ana title deed re lekile go bolela ba lenclaim le ba maphodisa le ba masepala a ona ntho e diragalang and batho ba bolaiwa mola batho ba bobetse ba bošitše ba tlhokofetse re kgopela gore taba e ya rena ya naga le išale morago ntate motlante le tsene ka gara yona re ya khotho ya yona ka Friday re nyaka go ba mola re dule mola le batho ka shebeshebe a re nyaka go ikgola ka naga ela re nyaka gore re gole le batho ka moka re sa kgethe gore motho wa tswa kae o ba kae re kgopela gore ntate motlante taba e le lebelela ka leitlho la ntšotšo ke tsena taba ya sekolo sekolo sa rena se tsholetswe bana ba transportiwa ke batswadi ka ditšhelete tša metende o ya sekolong se itseng ka baka la gore ba re sekolo se a se qualify go ba sekolo le matitšhere ba itsetša ditšhelete tša bona mo dipotleng maabane bona le ntate Kgetšepe mo be ke re ke tla nyetla taba ba sa le gona ke tse gore ba gona na ba boletse gore ba tla tliša bus out delivera bana to school le from school until today ke March a sentse o be le transport batho ba itsetša ba hirile di-taxi di-private every day to ya le role bana ba tsamaya ba išwa sekolo up and down which is not right re gopela re le tsenelele mo yona taba eo and tsela ye ke tsena mo tseleng road construction ba re tshepišitše gonne re sa emetse ra kontraka mo Bethel Suku o tloa mo ba reng ke desert o fitla Bakenberg re emetse ra kontraka o ra tlo dira tsela le today ba re ba sa nyaka lebitso la ra kontraka from last year tsobele ke le buile thobela setšhaba sa gešo ka moka ke dumediša le lena ntate motlante le panele ya gagwe nna selo sa ka ke sete ke le Ephraim Letswalo ke tšwa ga mokaba tukologo ya Mokopane lefelo le la lona le tletše ka mebaene mara e fela rena baswa a rena mešomo gore wa lebelela go tletše baswa strateng dikoneng ke bana a ke re batho ba go lekana le lena sodi a ke re youth in general mara ga bana mešomo ke nyaka le lebele yona taba eo gore go thusang gore mebaene e tle lefelong la borena mola e le gore ra e tlo re gola ka selo taba bobedi eo ke kgopelago ke kgopela le re boleleleng le ba Department of Sports jwale ka ge re le bana ba banyane or youth in general go swana jwale ka nna ke le athlete ke motho e le goreng ke a etšimela re kgopela le ba botse ba re thuse ka sponsorship because re shota sponsora le gane jwale ke le botša so ke motho e le goreng ke le athlete mara ke na attire ya go tšima ke tšima jwang ke sena attire and thirdly last thing e ke nyoko e bolela ke rata go bolela batho ba ga Molepo jwale ka ke go letše ga Molepo e le ka ya ka mo tukologo ga Molepo go na le ditsela tše pedi tša sekontiri tše ba di dirago ye nngwe e thoma mo ga Mojapelo ya ga Molepo ye nngwe e tšwelela ka mo Mothiba ya kwa ditsela tšela di a fela a ke tsebe gore na department yona e reng ka ditsela tša dihafo ke a leboga The last speaker from the side. Thobela wa bolela mo ke Phanyangana Oliphant o tswa ga Mashashane ka fase ga Polokwane municipality ke tla mo ka flaga ya Mashashane Community Development Forum ka mo ga Mashashane re na le bothata bo bontši mabapi le masepala wa rena councilora go fitla ka mošato nka bolela mabane bile go a tshwantšhišwa mo ka taba ya Borutho substation ye e agilweng ka ga Mashashane nka le botša gore substation e la e agilwe ke kgolo a gona motho lo tee wa ga Mashashane a berekile ka gare ga substation eo go fihlela ge ba tshwantše ba goge di-line
re tlo gapeletša go bereka mo ra kgona go hira batho ba 99 ka go lwa mo le se tshwanela gore lwe le dilo tša rena. Mr. Motlanthe le panele ka moka re kgopela gore ge le tloga mo le ya gona parlamenteng go lebelešetša taba tše nke le re ge dithendara di tšwa le make sure gore dithendara a di ka mošate di ya setšhabeng cause mošate ke batho and re na le bothata gape gore mošate masepala police station go fihla ka Coxstar di gangsterile against the community. Batho ba bolela mo ba re mešate ba tshwere gampe ba bolela nnete. Mešate e re tshwere gampe ba bona ka re dilo tše ke tša bona mo le gore dilo tše ke tša batho. Re bontšhe gape mo tabeng ya education. Before ke tla ya ka education I'm sorry. Ke nyaka go bontšha mo tabeng ya ma-foreigners. Ge re ka lebelela Mr. Motlanthe ka nako e lebelele exile. Ba be ba lebele dikampeng tša lena le sa tlala metse ya bo Mozambique, Tanzania, whatever. Mara rena mamotla ba tšetile rena ka gare ga motse. Rena or lena ge be le le kwa e be le ka se rekiše le ditamati mo khoneng. Mara bona ba tšere dilo ka moka. Bana ba batletše mo strateng go jwale ba tlhoka mešomo ka re mešomo e tšere ke ma-foreigners. Ba boya ba ba rekišetša dinyao gore ba thuša ke government ya rena gore e bolae youth. Ge le ntšha di-program le bolela dilo tša go 2030 le tseba re ka 2030 the youth ya South Africa ka moka e tlabe le dihoo le tseba gore ba tla le maeseng e re kgopela gore le re buela di-program le re builde go tloga go jwale le ka se re botse ka ntho ya 2030 because by 2030 rena re dutse mo re tlabe re sego ka moka and bana ba rena ka moka e tlabe le dihopo ba le kwa fase go sena direction e re kgopela gore le fa direction e re kgopela gore le le parlamente gore go se ka tla go ba le xenophobia le die dikampa ge le gore ba ga mašašane go be le kampa re tse gore ge re nyaka batho ba maforena maybe re nyaka general workers re tse gore ya kampeng ela re nyaka batho ba 15 ke bo mang le mang ba tšwa kae ba tlile ka mo ka lebaka le lefeng go jwale re alwa ka borena and re lweša ke mmušo wa rena le ona magoši a gaelwa le rena jwale ke ka baka la mmušo wa rena o berekiša Coxstar le bogoši ke ntho e tee. So le ge le ka ngwala dilo lena ka parlamenteng la di amenda as long as le sa di lebelele le di oversee re tlo ba le problemo ya bogoši le community go tlo feletša go bolayanwa cause rena ka kwa ga mašašane re batho ba le gore a se re ikemišetše go tšea dilo ka dikgoka re a kgopela le go sasa ge letla nke le re le yeng bathong ba le botse gore ba nyaka eng let the people govern re a kgopela. Striped shirt at the back, number 1. I'm requesting that you sit down because it's difficult. In a meeting, you raise a hand, not feet. So that we do this. I'll see with blue jacket, number 2. Stripe, number 3. That with the cap and the pink shirt, number 4. And then far back, number 5. No, we started in front before, so we went to the back now. Is this mic working? Let me indicate this. Ma'am. Let me indicate this. Whilst they are sorting themselves up. For those who may not get an opportunity to be noted to speak, they may actually write a brief and take it to the back. Or if you cannot write, you can go and ask them to write what you want to tell them, so that at least we have the record of that. This is the second group from this side, and unfortunately it has to be the last one, because of people who must still travel. And so let's accept the first speaker from this side. Number 2 can speak if number 1 is not ready. Dumelang, ki a le dumedisa.
panele ya Ntate Mohlante le sehlopha sa hae sohle le batho ba bohle. Nna ke nna Phineas Mokoena ke tswa kwa Gaseleka ko Lephalale. Ke eme mo boemong ba Bokreste. Ke eme mo boemong ba Bokreste ge ke bala mo propheti mo e reng setšhaba se se senang bogogi bo bo siameng se a lahlega. So se se raya gore go lahlega ga rona re ka lahlega ka lebaka la gore sena bogogi bo bo siameng. Empa ke rata go bontsha dintlha tsa gore tlhakatlhakano e ntšhi e bileng teng mo South Africa goba Africa ka bophara ke taba ya go tla ga makgowa ka fa, especially ba e leng goreng ba tlile ba re ba romile ke Modimo. Ke dumela se Baebele se bolelang le diteng tsa tsona, but ga ke kgatlhwe ke yona ka montle, ke lekile go tsenela ka mara ga yona. Ko tshimologong emfangedi e ne ile gore batho ba dule ba le bongwe ge Jesu Kriste a ne a laela mo John 17:6 gore o rata gore re dule re le bongwe. Empa ba ba ileng ba tla ka kwano ba rile ga ba fihla ga ba ka ba dira seo Baebele se bolelang kana lentswe la Modimo le se bolelang, ba ile ba re divide ka tsela e. Ba rile ge ba tswa Roma, ge ba fihla ka fa ba dira Roma mo South Africa. Ba ba tswang ko Holland ge ba fihla fa ba dira Dutch mo South Africa. Ba bangwe ba dira England ka mo South Africa. Setšhaba sa rona go a ba le ma-Roma le ma-Dutch le ma-England ba thoma go arogana le go se utlwane ka leina la tumelo, empa e le gore tumelo e ne e se jalo. Ba bona Paulo ha ne a romiwa ba rile a tse leina la morena a le ise ditšhabeng, a le ise dikgošing, a le ise le ko Baiseraeleng. Se se bohlokwa ba ne ba tshwanetse ba tlise leina la Jesu le 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 tshwanetse le re dire ba bang e seng gore ba re aroganye. Re bolela jaana le parlamente ya rona ha e itse taba e. Is that's why ba feleleditse ba re ditumelo di a tshwana, mara lentswe la Modimo le Baebele e seng e buseditsweng morago, e leng yona tota re na le boteng ba yona. E re boleletse gore re nne bongwe fela mo dineng la Jesu. E re ke bolela ka taba ya tax. Okay, tax ke yona e hlolang mmudubudu mo lefatsheng la borena. Lebaka la ka ke le ke dumela gore tshwanetse re ntshe lekgetho le Baebele ke balang ke bolela bjalo. Empa ka lebaka la bohloki ba nyaka makgetho le mo bathong ba e leng goreng ba illegal. Ba dirile gore go bane le dikereke tse dintšhi tse e leng gore ba nyaka makgetho mo go tsona, mo e leng gore ga ba di monitare ka lebaka la ba batla tax. Ka mantswe a mangwe batho ba leng ka mara dikereke ba patela tax habedi e le go confuse batho ba ka gore o patetse tax ya mmušo, Baebele o boletse ka tax ya mmušo ya bolela ka tax ya kereke, o boa gape o patela tax ya kereke, mmušo o e batla gape. So re kopa gore le reviewe taba ya lona ya go registera dikereke tso tsotlhe tsa baipei, ka gore batho ne anong ka gore ba tshwere ke tlala. Ke a fetsa, batho ba tshwereng ke tlala ba ropiwa ka leina la tumelo. He le tletse holo ka tsela e, ha o fitlha December ka di-20 ba re ka di-25 everyone wa lona o tla ba na le koloi. Batho ba ka re ba tshwere ke tlala ba nyaka dikoloi ha ba bereke, ba receive ba re ba tlo ba le dikoloi.
Dumelang, Sanbonani, Assalamu alaikum. Program Director, I just want to raise these issues. Most of the issues have been raised, the speakers within those ones. But I just want to remind you, and it happened that I stayed most of my life in Gauteng, but I moved in Venda. I'm staying at Hamangilasi, Ward 3, Yamakado. That's where I'm staying. So, you can see the difference. Mahoshi arena, they're violating the rights of the human people. So I think that legislation needs to be revisited. You could check what is happening because it's because of what service delivery, most of the time. That's when now we find out, okay, we complain, our government is that doesn't do anything for us. Whereas the service delivery. I'm staying next to the airport, the ex-Limpopo airport. Airport area is not functioning. So let our government do something with airport area functioning, where it can create jobs for Batu. Because unemployment rate is very high, and whereas the facilities were not working. And it is very sad you find that, okay, people, they will compare, but the TBVC state was better than our government. And sometimes we can agree with them. Because most of those areas, those are firms have been closed. But what is the government doing for people to get those jobs? Because that is a serious one. And I also appeal to our government, to our NGOs. There is a high rate of teenage pregnancy. What is the government doing? Our healthcare facilities. When you go to the clinics, every time when you go, you ask yourself what is happening. Because if ever don't have a medical aid, I have go to the clinic. I don't have money to go and pay. When you go to Chilizini Hospital, the state of Chilizini Hospital, you can't say that is the main hospital around Bembe district. Because that is the hospital depending on Moyon. Where you find that, okay, if ever I've been injured or I'm sick, how am I going to come to Pulukwan? Because I don't have any means or give it on Agamon. I think the Minister of Health had to revisit those health facilities without any warning. What is happening in those areas? Our roads, they've been mentioned, they're in a bad situation. Area Kinang Moyon, which has been called Hamangilas, those people, they've been there since 1987. Up until today, they're blocking, there is no water. Where you find that, okay, Papa, just wait. Where you find that, okay, they had to walk more than 8 kilometers to go and fetch water. What is going to happen? You have to compare service delivery, which is in the urban area. It must also come to the rural area. I thank you. Ni kensili ni randa ku xeweta vakulukumba va hina na president ya hina mina teleni mavasa from Malamulele Sanko xiphiqo lexi ni nga na xona la ni xi kongomisa aka education lexo sungula va ka education va swi tiva va na xikolo aka Malamulele lexi a xi fanele xi makiwili lexi xi nga tshama na mavhengele na makete vana lava loko va huma ti-breaki va ya amavhengeleni ku chayiwa tihuwa laya from 2013 xikolo lexi promisiwa ku xi fanele xi susiwa laha yi tshama kona xi ya makiwa kun'wana loko hi cheka hi kuma ku ve ri va na problem ya ndhawu mara loko hi langutisa ndhawu ya ka Malamulele yi tele swinene a ni koti ku twisisa ku va na ntshikelelo wa yini ku ta va ta demarcata ndhawu leyi va nga ta maka xikolo laha ku nga ta dyondza vana ku va na vumundzuku lebyinene hi vana va hina xa vumbirhi hi le ku vulavuleni hi timhaka ta ku pfumaleka ka mitirho loko hi hi landzelerisa hi kuma ku vanhu lava pensionaku na vanhu lava faku aka tindhawuli hinkwato a va pfaliwi hi munhu mara lexi humelelaku
ku tshama ku ri na EPWP ene EPWP ma ni mi byela ku lava tirhaka ka EPWP a va vuyeliwi hi nchumu ku vuyeliwa loyi a va ku a khomi EPWP hi yena a fambaku na saka ra mali lava a va nyika 1.5 leyi nga swi koti ku na ku sapota ndyangu mo ni vuya aka vanhu ve le handle leyi nga kona leyi muti un'wana na un'wana mi nga tlula yin'we kumbe yimbirhi i xiphaza xopo ntsena va ta hi tekela na tiko vanhu lavaya hala tlhelo vasati va kona i tikhireshe ntsena ene a ti rejistariwangi vanhu lava nga na tikhireshe leti va nga rejistara lava va humesaku tax a va ha ri na vana tikhireshe ta vona ti le ku pfaleni ku le ku dyondziseni ka vanhu ve le handle ene va va dyondzisa nchumu swo chavisa i english ntsena ndhavuko wa ka hina va va dyondzisi hi kombela mi xi langutisa sweswo mi khensile Thobela na ke Matthew Smake ga Maupa no ke ya go batho ba bolela o ka re bile batho ba against le bosi na mo game ke metsi ba ga ba Maupa kwa Belevia kwa go na le batho ba bangwe ba ba ipitsa re bona ba Maupa empa ba dula le khesheng na a re bile le khesheng ba gala be dula ga Maupa re na le setšhaba kwa Maupa so batho ba lwa le rena a ba bushita ba rena re jere ke ba le ba mmala kwa dipolaseng ba di rwala ba re lata boleke ba re doela mo way so e re lukisa mabaka a rena batho le bona ba re ke rena dikgosi a ke le bona ntse so ke ya kwa re batho a ba kwane le batho ba nnete na bosi a re bo baage ka le ne re kgopela re mmuso nko itse sephetho sa male ba mmuso o te kwa Maupa kwa o to lebelele lefelo ba re ke ya Maupa o buse batho ba ba Maupa re na le tswa ka kgosi ya lena ke mane ke se ke se kgopelang baolo ba rena a ke nata ba tse dintsi tseng ka di bolelang ke be eno ba kgopelo ya ka re be re lewa tate motante ba le gona mo re a kwešata ba tsa rena di taloka re a re emema ya janaga re a commissiona ya ja bosi dilo tša rena a diphakisi ke mengwaga ga re antse re lerata ba gore bosi ba rena ba bo recognize motho e be e le kgosi a na le dipampiri e be e le papa ga a twa wa rrawa ka burua ga a twa bosi be a šašakana ka baka la gore batho ba re rwala ba re lata nine tše dingwe so re nyaka go recognize bosi ya rena thobela ile ka ke nna Matthew Smake le ya ka lengwe leina le lengwe ke Surupu inkomo vandla leri hloniphekaku ni xeweta panele leyi nga mahlweni ya Khalima Mutantso na chairperson mina vito ra mina ni Elias Thomas Mthombeni ni tshama a Zanini laha ni tshamaku kona hi le ka Rikhotro va nge hi le Rikhotro village ni na xivilele loro service delivery ya hina aka Rikhotro a hi pfi hi swi vona a ku fanele ku akiwe xikolo lexi va nge i Mbhomani xikolo lexiyani xi ye xi ya akiwa kun'wanyani le ka hina vana va hlupheka va famba va nghena emindzikeni va ya ka Muhoko block 7 ne le ka Xihoko a hi na tliliniki a hi kombela ku Khalima Mutlatso vanhu lava mi va rhumaku va tisa service delivery hala va vona tiko leri ra ka Rikhotro village ku va na high school vana va hina va hlupheka va ya va suthwini leni a va pelini a block 7 ne le block 6 va famba ndzeni ka khwati transport leyi a va ku na transport yi ta rhwala vana lava a yi voni vana lava va famba va rhepiwa loko hi ri so mi kuma ku munhu i suka laha a kaya va ku n'wana hala ku na mbanyele hi fanele hi ya tsutsuma hi nghena le khwatini mhaka le please Khalima Mutlatso endlani ku ri panel ya n'we loko mi suka laha mi ya swi lunghisa mi endlela tiko leriya mi nga fiki ngopfu haleni mi tsandzeka ku ka mi nga fiki hala xo hetelela a ni nga ta tata ngopfu ni la ku heteleli leswi mavona la milawu yi busy yi karhi ya bohiwa yala ka mfumo wa ANC hi boha milawu leyi hi bohela ma-foreigners lava namuntlha mi kuma ku hi nga tala laniwani a hi tirhi loko mi ya leni ka va municipality loko ku huma mintirho
mi ya kuma tendara yi teke hi ri foreigners ni fanele ni ya ni ya thori hi ri foreigners loko ni fika leni nkarhi wun'wana mi kuma ku i tata va ka vona vo tala hi lo tshama i ta xavisa ti-loose draw i xavisa matamatisi sweswi nge ku pfuni i nge yisi vana a xikolweni please kalima mutatsi ho kombela chief ku loko mi suka laha mi hi hleketelanyana na hina mi pfa mi hi endlela inkomu ngano wa baka baka nkwa isa ke dilo na ga de la o lebone gro de la da waba ene wile mkhubelini gro le boja ge kala re ko bela a ungo egwale mina bana re berekere mtomo ngwe nase le mina le kanogwa ko bole go bela mo ge ba bantši ba o le fare ba ba bile mo we ba nkhabarile mara nna ke mate ba soka mo ka bela ke le mosadi wa ka e sekiole ke be ke re go bela bo etla bele le re a bele le maosi la tswa le maosi e se le nzona ne nzona e tswana la councilor ba le ke premier le mmera ba ke monitora mishumo ya councilor ba itsa mai sa bozena mara le ka re a bela le maosi or ba duela o re tsenya mithelo re tsela o tsela di jaje ba ya ba jampiwa fela re a tsela ra re gore a ka feature nna ke se support ka yona le tsora ndiele le selo mishumo ona re ka se begona le a redima mara ke no bela re ra bela le bona ba duela o re tselisa le ba jofale ka mo dina maele ka mo re a sogola lo ro khorela le batla ka jile ona le mogo ro bela re ntso ye me a re nyang go khorola le batla ka jila mago ene yengwe ke rata we o bela mo we ke be ke o bela ore ngele jetla ba engwe botokwa bana ke ya ne tshabele le reaede le zikolo le reaede mmusho wa borena mara di university je ngele roba ona nyana ka mo dina mae ni ka mo re bana ba borena ba duele o gwazile ne ba gusa ke utra ba ya ore university di kole ba tswali ya ba fiteleli ene yengwe yewe ke be ke rata ono e leboa mo gino leboa motho a ke itara mona se ga rena o tsa mata jije khodo ke a leboa ndo livhuwa ndiko vhona uri nda ita zwo ḓiḓivhadzana dzina uri ndi dzula gai nda amba zwoṱhe zwi ḓo ndengisa ngauri zwithu zwanga zwo ri ḓali nyana khamusi ndi thome nga tshithu tsho thoma kha education muvhuso wa amba uri a u tsha badelwa school fees mara zwa zwino a huna mubebi na muthihi ane a vha na ṅwana ri tshikoloni a sa ḓisi tshelede i re nṱha 200 randa hu tshi khou vhaliwa zwithu zwoṱhe zwo no fana na zwezwi zwine hapfi ndi zwa maxasi ndi zwa dzikhuni hanefho hune nga vha tshi shumiswa khuni zwa amba uri school fees a tshi ngo fa tshikoloni tshi kha ḓi badeliwa naho muvhuso wo ri a tshi tsha badeliwa ndi fhirele phanḓa hanefho kha tshikolo mafhungo a silabasi hu tshi dzhena minista hu vha hu khou tshintsha silabasi zwa amba uri vhana vha dzula vha khou salela murahu vhana vha tshi vha nga si kone u bva vha ya kha maṅwe mashango vha ya vha shuma ngauri vhukoni havho vha u fhasisa ngori ṅwaha muṅwe na muṅwe u tshi dzhena minista hu vha hu khou shanduka na silabasi ndi ḓe kha fhungo ḽo no ambiwa nga muṅwe hafha thi nga ḽi ambisi ndi ḽa foreign policy ya government yashu kha i shanduke i tende uri muthu muṅwe na muṅwe ane a dzhena fhano shangoni ḽa fhano a si wa fhano kha vha mulangule kha vha vhe vha tshi mu ḓivha ngauri ndi vhone vhathu vhane vha 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 tshi khou ita uri crime rate i gonyele nṱha ngauri ri vha ri sa vhaḓivhi ri vha sina na tshithu na tshithihi tshavho tshiṅwe vhathu vha ḓa vha dzhia mushumo ngori vha ṱoḓa u badeliwa tshelede ṱhukku vha fhano vha hayani vha tshi khou ṱoḓa u badeliwa tshelede nnzhi ndi ḓe kha issue ya dzithendara thendara zwi tou vha khwinesa arali dzi tsha vha hone ndi zwone ro vha khou engedziwa u empowerwa vhathu vhatswu mara zwa zwino zwi vho vhona zwi tshi sumbedza uri hu vha hu khou empowerwa muthu muthihi hu pfuma onoyo muthihi vhashumi vhoṱhe vha 200 vha hola 1000 zwa amba uri hu vha hu songo fhungudzwa tshithu khwinesa hu vhuyelele zwa zwi tshi shumisa zwone zwa public works vhashumi vha ya vhashumi hanefhaḽa vha tshi tou vha vha tshi khou hola tshelede ṱhukhu ngauri muvhuso u ḓo vha khou amba uri na tshelede yo vha badela ine ya vha nnzhi mara thendara dzi si tshea ngauri hu pfuma muthu muthihi tshiṅwe futhi ndi tsha uri kha ri vhone dzi khamphani dzine dza vha dzi bannga na dzi private company dzi vhe dziṅwe dza zwithu zwine zwa ita uri dzi cooperative dza vhathu mahayani kha dzi vhe hone cooperative ndi bisinese ṱhukhu dza vhathu dzi khamphani dzo no nga vho FNB vho ABSA dzoṱhe na mimaini i fande havhaḽa vhathu uri vha kone u vha na tshelede yo thoma dzi bisinese ngauri muthu a kone u thoma bisinese a sina tshelede arali na musi vhathu vha pfi
kha national youth mini zwine zwa nga ḓivha zwi khou ambiwa zwine vhathu vha khou apply vha nga apply vha tshi swika 200 kana 4000 vha tshi khou vhona kha district nthihi zwi nga si konadzee uri havho vhathu vha fandiwe mara aralini dzikhamphani dza fanda vhathu uri vha thome dzi cooperative zwi nga ita uri na mishumo i ḓale hu si vhe na thaidzo ya mishumo South Africa. Kha musi fhungo ḽa u fhedzisela ndi ḽa uri Thank you very much. Thank you very much. Thank you. That marks the end of the inputs that we received from the floor. Before the great contribution of Limpopo province is wiped out by closing a meeting to an empty hall, let's at this point thank everyone for the great inputs. Lines are still open in terms of emails that can be sent, in terms of inputs that can be made on SMS, in terms of inputs that can be dropped, even with the team at the back. At this stage, I want to kindly request you that you allow me to invite the chairperson of the high-level panel to do closing remarks. It must be a huge round of applause to also thank yourselves for such a great input. Thank you very much. Mine is really to thank you all for your participation, very enthusiastic participation, and your discipline. You didn't give our colleague Chifuta, who was our program director, any serious challenges. Even the session after lunch was very conducted in a very disciplined manner. So for that, we commend you and we thank you. We hope that those of you who still have to travel long distances, you'll do so safely and arrive at home without any accidents on the way, because you need to know that some of the issues that were raised are issues that through the provincial departments and national departments in government, they can be addressed even before the panel submits its final report. So those kinds of issues, we will be able to lift them out of the notes that our support team has been taking, to refer them to the relevant authorities so that we can monitor them and make sure that something is done about them. You know, yesterday there was a case here of a gentleman who lost both his legs at work. And he said to us that he was working for the municipality, and yet he was not given any compensation. He relies solely on government general pension, whereas we think a case like that, he should have been, you know, because if he's injured at work, he should be compensated accordingly. And in a case like that, we would definitely raise it with the Minister of Labour, so that it can be remedied before the final report is submitted and issued to the public at the end of July. Once again, go well. This is not the end of such interactions. You still have an opportunity, those of you who would want to send us written submissions, you still have opportunities to do so. With specific
issues. For instance, we've heard here yesterday and today that some communities are subjected to all manner of brutalities. I mean, earlier in the session before lunch, there's a gentleman who said, team or private army, if you like, and if you dare ask questions, they deal with you with poleaxes and so on. You will be poleaxed. Now, that shouldn't happen in a democracy. It shouldn't really happen because it takes away the basic dignity of our people. People are not supposed to be subjected to that kind of repression and brutality. It is wrong. It shouldn't be countenanced. And we hope that the NCOP and as well as here in the province, the relevant portfolio committee should visit that area, to hear for itself and to see to it that at least, such traditional leaders should know that there is a government which cares about how its citizens are treated in this country. So with these words, once again, thank you very much for your cooperation. We hope that even in future, we will be able to interact in this manner where we respect each other, because that's the only way we can build and see progress. The other issues of, how mining houses are able to get into areas and mine without the communities benefiting and so on, we've listened very attentively. The suggestions about what should be done to legislations relating to mining rights and all of that. So, thank you very much. Travel safely. We'll see you next time. Thank you.